Hello everyone. So previous class lo we have seen about chemical reactions and we have also seen about the chemical combination reactions. So coming to the today's class, we are going to discuss about decomposition reaction. So manaki four examples icharu in the decomposition reaction in your ninth class standard textbook anamata. So this topic will be covering your TS TET, TG TET as well as AP TET kuda. So hope you like this video. So coming to your topic, so decomposition reaction లో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే టేక్ ఎ పించ్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బనేట్ అంటే ఒక లైమ్ స్టోన్ ఒక బాయిలింగ్ ట్యూబ్ లో తీసుకొని ఆ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ని ఒక స్పిరిట్ ల్యాంప్ ద్వారా ఆర్ బర్నర్ ద్వారా హీట్ చేయండి. సో హీట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ గెట్ ది మ్యాట్ స్టిక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది మౌత్, ఆ మ్యాట్ స్టిక్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. సో విల్ గో త్రూ ద డయాగ్రామ్ వన్స్. So this is the diagram anamata. So we have taken the boiling tube and we have taken a pinch of calcium carbonate. హీట్ చేసాము బర్నర్ దగ్గర. సో హీట్ చేసిన తర్వాత ఈ ట్యూబ్ నుంచి వచ్చే గ్యాస్ ద్వారా వీ హ్యావ్ గాట్ ది బర్నింగ్ మ్యాట్ స్టిక్. సో ఈ బర్నింగ్ మ్యాట్ స్టిక్ తేవడం ద్వారా ఈ మ్యాట్ స్టిక్ అనేది పుట్ ఆఫ్ అయిపోయింది, అంటే ఆఫ్ అయిపోయింది అనమాట. సో దీనికి రీజన్ ఏంటి? సో ఎప్పుడైతే కాల్షియం కార్బోనేట్ ని మనం హీట్ చేస్తామో ఇట్ విల్ బి రిలీజింగ్ టూ గ్యాసెస్, దట్ ఈస్ కాల్షియం కార్బనేట్ గ్యాస్ అండ్ ఒక సాలిడ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ కాల్షియం కార్బనేట్ ద్వారానే ఈ బర్నింగ్ మ్యాట్ స్టిక్ కాస్త ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్ ఫర్ దట్స్. సో వెన్ యూ హీట్ ది limestone, that is calcium carbonate, it will be converting into a solid form of calcium oxide, that is quicklime, and a liquid form and a gaseous form of carbon dioxide. సో ఈ సాలిడ్ ఫామ్, గ్యాషియస్ ఫామ్, లిక్విడ్ ఫామ్స్ ని కూడా గుర్తుంచుకోండి. యాజ్ ఈ రియాక్షన్ కి మనం హీట్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ రియాక్షన్స్ ని మనం థర్మల్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ కాల్షియం కార్బోనేట్ హీట్ చేయడం ద్వారా కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. అండ్ ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బర్నింగ్ మ్యాట్ స్టిక్ ఎందుకు ఆఫ్ అయింది అంటే బై ది గ్యాస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇది రిమెంబర్ చేసుకోండి. కమింగ్ టు ది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, అగైన్ ఒక బాయిలింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో 0.5 grams ఆఫ్ లెడ్ నైట్రేట్ పౌడర్ తీసుకోండి. నౌ హోల్డ్ దిస్ లెడ్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ కంటైనింగ్ ఆఫ్ లెడ్ నైట్రేట్ పౌడర్ అండ్ దీన్ని హీట్ చేయండి. సో హీట్ చేయడం ద్వారా బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఈక్వేషన్ ఇక్కడ చూస్తే వెన్ యూ హీట్ ది లెడ్ నైట్రేట్ హియర్, వెన్ యూ హీట్ ది లెడ్ నైట్రేట్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ లెడ్ ఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్. సో ఈ బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ ఏవైతే వస్తాయో దట్ బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ ఇండికేట్స్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అనమాట. సో నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవ్వడం ద్వారా, ఎవాల్వ్ అవ్వడం ద్వారా బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతాయి ఈ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ నుంచి. లైక్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం బీకర్ లో బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ మనకి దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్. సో ఇక్కడ మనం ఈ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అనేది గ్యాస్, ఆక్సిజన్ అనేది గ్యాస్, బట్ లెడ్ ఆక్సైడ్ అనేది సాలిడ్. ఇది గుర్తుంచుకోండి అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ లెడ్ నైట్రేట్ అనేది హీట్ చేయడం ద్వారా లెడ్ ఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అయింది. అగైన్ ఇది హీట్ ద్వారా ఫామ్ అవుతున్న డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ కాబట్టి ఇట్ ఇస్ థర్మల్ డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ అనమాట. దెన్ దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే లెట్స్ సీ ది డయాగ్రామ్ వన్స్. సో దిస్ ఇస్ ది థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఒక ప్లాస్టిక్ మగ్ తీసుకున్నారు. ప్లాస్టిక్ మగ్ దే హ్యావ్ డిగ్డ్ 2 holes. సో త్రూ దిస్ హోల్స్ దే హ్యావ్ కెప్ట్ అ రబ్బర్ స్టాపర్ పెట్టి ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టారు. గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేటివి వాడారు. సో ఈ గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ని వన్ ఇస్ క్యాథోడ్, వన్ ఇస్ యానోడ్ గా తీసుకొని దే హ్యావ్ బీన్ కనెక్టెడ్ టు ది 9 volts బ్యాటరీ. Then now our plastic mug lo they have filled with the water and they have added few drops of dilute sulfuric acid anamata. So ee dilute sulfuric acid water anedi manaki plastic mug lo undi. Next ee electrodes ki they have dipped the 2 test tubes. So test tubes filled with water anedi inverse ga fit chesaru anamata ee rubber stopper ki. నౌ వెన్ యూ ఆన్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ లో ఉన్న వాటర్ కాస్త గ్యాసెస్ తో ఫిల్ అయిపోతుంది అనమాట. లైక్ యూ కెన్ సీ ది వాటర్ బబుల్స్. సో ఈ వాటర్ బబుల్స్ మనకి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే గ్యాసెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ది ట్యూబ్. సో ఇక్కడ మనం లెవెల్ కూడా చూస్తే వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వచ్చేసి ద లెవెల్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ హయ్యర్ కంపేర్ టు ది అదర్ టెస్ట్ ట్యూబ్.
సో వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఎక్కడైతే లెవెల్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇస్ హయ్యర్ అది ఆక్సిజన్ గ్యాస్, ఏదైతే టెస్ట్ ట్యూబ్ లో లెవెల్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇస్ లో కంపేర్డ్ టు ది అదర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ దట్ ఇస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే అండర్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. అంటే లిక్విడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ కాస్త గ్యాషియస్ హైడ్రోజన్ గ్యాషియస్ ఆక్సిజన్ లాగా ఫామ్ అయింది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ యువర్ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ది డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్. యాజ్ ఈ రియాక్షన్ అనేది మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అండర్ లో అవుతుంది కాబట్టి దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్. ఇక్కడ ఉంది ఆ పాయింట్, ఎలక్ట్రోలైటిక్ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్ ఫర్ ది రియాక్షన్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ యాక్టివిటీ ఏం చెప్తుంది అంటే నా టేక్ ఎ సిల్వర్ బ్రోమైడ్. సో సిల్వర్ బ్రోమైడ్ న్యాచురల్ కలర్ ఇస్ లైట్ yellow ఇన్ కలర్. ఇప్పుడు ఈ సిల్వర్ బ్రోమైడ్ ని మనం డైరెక్ట్ సన్లైట్ అండర్ లో పెట్టాలి. సో దిస్ లైట్ yellow కలర్డ్ సిల్వర్ బ్రోమైడ్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ యాజ్ గ్రే కలర్డ్ సిల్వర్ బ్రోమైడ్, ఐ మీన్ సిల్వర్ మెటల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో వాట్స్ ది రీజన్ బిహైండ్ దిస్? సో ఎప్పుడైతే మనం సిల్వర్ బ్రోమైడ్ ని సన్లైట్ అండర్ లో పెట్టామో దిస్ సిల్వర్ బ్రోమైడ్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ అ సిల్వర్ అండ్ బ్రోమైడ్. అంటే సాలిడ్ సిల్వర్ బ్రోమైడ్ కాస్త సాలిడ్ సిల్వర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ గ్యాషియస్ బ్రోమైడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఈ సిల్వర్ మెటల్ ఏదైతే మన ప్లేట్ లో ఉంటుందో దట్ విల్ బి గివింగ్ యూ ది గ్రే కలర్ అన్నమాట. డన్. సో సిల్వర్ బ్రోమైడ్ converting from light yellow color to grayish color when you expose that silver bromide under the sunlight. Then this is your fourth experiment. This is the equation for this. So anni equations ki remember its state of matter, సాలిడా లిక్విడా గ్యాసా రిమెంబర్ చేసుకోండి. అండ్ అవి రిలీజ్ చేసే ఫ్యూమ్స్ కలర్స్ ఏంటి, ఆ ఫ్యూమ్స్ దేని వల్ల రిలీజ్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇప్పుడు చూస్తే మనం 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్, లైక్ ఐల్ రికాప్ దట్. సో ఈ 4 ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదైతే మనం కాల్షియం కార్బనేట్ తో చేసామో, ఏదైతే లెడ్ నైట్రేట్ తో చేసామో, ఏదైతే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ తో చేసామో, ఏదైతే సిల్వర్ బ్రోమైడ్ తో చేసామో, ఆల్ దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఈదర్ హీట్, ఈదర్ లైట్ ఆర్ ఈదర్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఏ వే ఆఫ్ ఎనర్జీస్ అయినా ఈ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ కి కావాలి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది 4 డీటెయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సో 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని గుర్తుంచుకోండి విత్ దర్ గ్యాస్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. డన్. సో ఇప్పుడు ఈ 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు అనేది చూద్దాం. సో కమింగ్ టు యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ గ్యాస్ పుట్స్ ఆఫ్ బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ వెన్ ఎవాల్వ్డ్? వెరీ ఈజీ ఆన్సర్, ఇప్పటిదాకా చూసాం మనము. ఆప్షన్ ఏ ఆక్సిజన్, ఆప్షన్ బి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆప్షన్ సి హైడ్రోజన్, ఆప్షన్ డి సల్ఫర్. So the answer for this question is option D. So carbon dioxide evolve avadam dwara it will be putting off the matchstick. So equation ekkada chusam, when calcium carbonate is heated it will be releasing calcium oxide and carbon dioxide. So ee carbon dioxide gas evolve avadam dwara when you get the matchstick, burning matchstick anedi put off ayipotundi annamata. So this is your very first experiment manam ippadaka chusina class lo. Done. So coming to your second question, when limestone is heated, it decomposes into carbon dioxide and water. Again, same from the first experiment. Option A is quicklime, option B is slaked lime, option C is oxygen, option D is lime. So the answer for this is quicklime. So when you heat the limestone హీట్ చేస్తే అంటే కాల్షియం కార్బనేట్ ని హీట్ చేస్తే, సో ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ ఇస్ కాల్షియం కార్బనేట్ ని హీట్ చేస్తే ఇట్ డికంపోజెస్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ క్విక్ లైమ్. క్విక్ లైమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ CaO, the general formula of lime అంటాం. Done. This is your second question. Coming to your third question. Equation again. Calcium carbonate gives rise to calcium oxide plus carbon dioxide. So in the above reaction, calcium carbonate and calcium oxide are in which states of matter? So ide cheppanu nenu, remember it states of matter. Option A solid, option B solid liquid, option C solid and gas, option D is liquid and solid. So the answer for this question is solid and solid.
సో కాల్షియం కార్బనేట్, కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది సాలిడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది గ్యాస్. సో మన క్వశ్చన్ లో ఓన్లీ ఇవి రెండు అడిగారు కాబట్టి ఇవి టూ ఆర్ సాలిడ్ అండ్ సాలిడ్. డన్. So coming to your fourth question, on heating, second experiment idi, on heating lead nitrate, it decomposes and produces brown fumes. So these brown fumes are what? So ఇప్పుడు చూసాం సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కాల్షియం కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కాల్షియం ఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్. సో ఈక్వేషన్ చూసాం, లెడ్ నైట్రేట్ ని హీట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ యాజ్ లెడ్ ఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్. సో బట్ ఈ బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ మనకి దేని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఫర్ ది నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అన్నమాట. డన్. సో కమింగ్ టు యువర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, lead nitrate gives rise to lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. In the above reaction, nitrogen dioxide which color fumes? So ఈ above reaction లో nitrogen dioxide gives which color of fumes? Previous question లో చూసాం, అక్కడ brown fumes are produced by what substance అని ఇచ్చారు, ఇక్కడ nitrogen dioxide produces what fumes అని ఇచ్చారు. One and the same. So remember the color and the reason for that color also. So for the fifth question, answer is brown anamata. Done. So fifth question answer is brown color fumes. Done. Coming to your sixth question again. Lead nitrate gives rise to lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. So in the above reaction, lead oxide and nitrogen dioxide are in which states of matter? So if lead oxide and nitrogen dioxide a state of matter lo undi cheppali. So we know lead oxide is in solid state, nitrogen dioxide is in gaseous state. So option C is the correct option, where lead oxide anedi solid, nitrogen dioxide anedi gaseous state. So ee gaseous state e manaki brown fumes ni istundi annamata. Done. So coming to your seventh question, when light yellow color silver bromide is exposed to sunlight, it changes to which color? So silver bromide ni sunlight lo expose cheste e color istundanna, it will be giving you the grayish color. Endukante silver is decomposing as silver and bromide. Bromide anedi gaseous state, so silver anedi solid state, so it will be giving you the grayish color. Done. Yeah. Coming to your next question, silver bromide gives rise to silver and bromide. In the above reaction, silver bromide and silver are in which states of matter? Very simple. Bromide is gaseous in state, silver is solid in state, again silver bromide is also solid in state. So question lo they have asked you silver bromide and silver, so the answer for this question will be solid and solid. Done. So silver bromide inka silver rendu kuda solid state lone untayi, but bromide is gaseous in state. So yeah. Coming to your next question. Yeah. So oka box icharu, the decomposition reaction occurring in the presence of what and our reaction names enti. So very easy. So if the decomposition reaction is occurring in the sunlight, so danni we call it as photochemical reaction, right? So A goes to C. So if the decomposition reaction occurring in the presence of electricity, we call it as electrolytic decomposition reaction. So B goes to 3. So if the decomposition reaction is occurring in the presence of heat, we call it as thermal decomposition reaction. So option should be 2, 3 and 1. 2, 3. Yeah. Option A is the correct answer. Done. So coming to your next question, question number 10. So match the following options given below. So you need to identify what kind of reaction it belongs to. So a reaction ki belong avutundi.
So first is calcium carbonate decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. So this reaction will occur only in the presence of heat. So A will go to thermal decomposition reaction. So the option should be either 2 or either 4. Chuddam. Further options chuddam. Next is lead nitrate decomposes into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. So this reaction also occurs in the presence of heat. So this will also be thermal decomposition reaction. So first two options are thermal decomposition reaction, but let's check other two options also. So water will be forming as hydrogen and oxygen gas in the presence of electricity. Ananda. So C should be, C should be 1. So let's take it. So C should be 1. Next, silver bromide decomposes into silver and bromide. So this reaction occurs in the presence of sunlight. So D should be 3. So C1, D3, yes, this. So option A should be correct because option A and B are, it is both thermal decomposition reaction. So 2, 4 interchange unna. Option C should be electrolytic decomposition reaction. Option D should be photochemical decomposition reaction. So option A is the correct answer for this question. So coming to your next question. So above given an experiment using calcium carbonate. So question chuddam. In the above reaction, when the burning matchstick is brought near it, it got put off. What gas has evolved? So the matchstick has put off. So ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కాల్షియం కార్బోనేట్ బర్న్ చేసినప్పుడు వెన్ యూ బ్రింగ్ ది బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ టువర్డ్స్ ది మౌత్ ఆ మ్యాచ్ స్టిక్ అనేది పుట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో వాట్స్ ది రీజన్ ఫర్ ఇట్ పుట్టింగ్ ఆఫ్? వాట్ గ్యాస్ హ్యాస్ బిన్ ఎవాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ద ఆన్సర్ షుడ్ బి కార్బన్ dioxide. So let me take it. So the answer for this question is carbon dioxide, because when you heat the calcium carbonate, it will be decomposing into calcium oxide and carbon dioxide. So by the releasing of or by the evolving of this carbon dioxide, the matchstick will be put off. Thank you.